And we're live. Ooh, We yay. are centre of the typological universe today. We have Dario and Victor in the same hangout. And so Dario, if you I just thought if you give your case, you know, those couple of questions I asked you, if you give your case for that, and then Victor could reply. Okay, can we back up a little bit so Okay. I know what I'm translating? Okay, so we are talking about NI, right? Yep. Yes. Мы говорим о интуиции времени, правильно? Белая интуиция. Да, правильно, все, это наша тема. So Ben, what exactly are we going according to the table that I sent earlier? Does the table have definition as number one? В этой таблице, Виктор, есть понятие вот белой интуиции? Первый вопрос у Бена. Нет, такой я не включил. Yes, he didn't. Формулирую это устно. Yeah, he didn't include that, but he can formulate that. Right. Okay. So if Dario tells us about well, he knows the two questions. It's about how has his research into NI changed how he conceives it, and then comparing it with SI and TI. With what? SI and TI? Yeah. Виктор, он будет, Дарио сейчас объяснит свое понятие белой интуиции и потом сравнит это с белой сенсорикой и белой логикой. Хорошо. Я, в свою очередь, хотел бы вот дать пояснение на основе этой таблицы, и плюс меня дополнит вот Дима, который присутствует, поскольку у него эта функция является ведущей. Victor would like to say, include the description of the NI, and then Dmitry, who is present here, he probably will add something just because his leading function is the NI. Говорите. Ну, сейчас Дарио должен начать первым. Oh, okay. I guess we'll start with Dario. Excellent. Okay. Thank you, all of you. And I understand I should probably talk in short to moderate length sentences, yes, to make it easier for translation? Thank you. Yes, okay. Yeah, so I won't give a single definition. Instead, I'm just going to describe some correlations to the brain activity. Он не будет говорить сейчас полностью такое одно понятие, а просто будет объяснять, как мозг работает. I view the brain as just a toolbox, as a way we can actualize our psychological functions. Он представляет себе головной мозг как какую-то такую коробочку с инструментами, которые активируются в определенной ситуации психологически. Therefore, there will be some variety between people in how they use their tools. И поэтому, естественно, будет разница между людьми, разными людьми, как они используют эти инструменты. And looking at the brain will provide us with ideas about the functions, but because the functions are abstract, they're psychological, we can sort of only get at them indirectly. И так как эти функции, они абстрактные, то есть они не прямые, и Can you repeat that again? Sure. Yeah, because the brain is something very concrete, but the functions are abstract. So, right. Yeah. So this is only I recognize that I'm not trying to say the brain defines the function. I'm not saying that. Right. Он не говорит, что мозг будет определять, как работают функции, потому что мозг это что-то конкретное, а все функции это что-то абстрактное. Okay, now let's get into some of those correlations and maybe what I learned. Сейчас мы будем обсуждать вот эту корреляцию функций и то, что он узнал. First, I noticed that many of the dominant NI types, so we're talking about INTJ, INFJ, that they're very visual.
То, что он первый выучил из своих исследований, это то, что те, у которых лидирующая функция является белая интуиция, они очень визуальные люди. This fits with all the other research, which suggests people who are more introverted tend to use more of the back of the brain and the visual parts of the brain. Это хорошо показывается у тех людей, которые больше интроверты, и у них активируется задняя часть головного мозга. Of course, someone could be quite auditory as well. They could be very good at speaking and speech or music. So I'm not saying just visual, they could be auditory too. Конечно, он также не говорит, что эти люди только визуалы, они как бы также могут быть и аудиалы, то есть, например, какие-то из них могут быть, очень хорошо у них развита может быть и речь, музыка там и так далее. What they tend not to be is good motor connections, the physical use of the body and the connections with the body. Those are poor. Что страдает у этих типов, это то, что они не могут соединить, как говорится, координацию своих движений, физическую координацию именно своего тела. Of course, there might be some NI type who is maybe a professional athlete who has good motor skills, but I have not seen that yet. Скорее всего, есть и существуют такие люди, у которых это функция лидирующая, они, например, профессиональные атлеты, но он и таких не видит. Moreover, the brain has different wave bands, different modes that it can be in, and one of those is called alpha. У головного мозга есть какие-то волны там, и вот из этих вот, и эти волны, они как бы называются альфа. The alpha indicates a very good connection with the lower brain and the gut and the body. The gut, you mean the stomach? The stomach, yes, yeah. Okay. Just wanted to confirm. И вот эта вот волна, которая называется альфа, она соединяет мозг, живот, you said gut and what? And the body. И тело. Yes. The NI types tend to show low alpha. У лидирующих с белой интуицией типов очень показывается низкая вот эта волна альфа. This is particularly true of INTJ. I have seen this in watching a therapist work with an INTJ patient. То есть он очень хорошо это наблюдается у типа INTJ по Myers-Briggs. Это, скорее всего, наверное, это Бальзак у нас переводится. Yes. Он пытался терапевту работать с таким типом. The therapist had to, how can I say, the goal was to experience more alpha, and this was very difficult because he kept wanting to go back into his brain, into his mind. Терапевт пытался работать с таким пациентом, и пациент всегда хотел отключиться физически, сразу как бы уйти в свой мозг, и у терапевта плохо получалось вообще соединить тело с мыслью этого пациента. Now, there are many regions in the brain, and one of the popular regions for NI types is called T6. Также другие есть части головного мозга. Did you say MT6? What did you say? It's like the letter T T. and T6. И одна вот из этих вот как бы частей называется T6. Yeah, it's temporal region 6 is what it is. Вот это вот название. Регион какой-то там такой. Yes. This region helps us notice patterns that are formed by lines. И этот регион помогает form what? Region? It is helps us notice patterns that are formed by lines. You know, like a symbol consists of lines. Этот регион помогает головному мозгу, как бы нам через вот эту функцию определить какой-то узор через линии. То есть мы различаем. So, for example, it helps us recognize symbols, faces,
skylines and timelines. То есть это помогает, это вот эта часть помогает нам определить, там, узнавать там